চলুন বন্ধুরা শুরু করা যাক। এটি করার জন্য প্রথমে আমাদের মিডমেটি ওপেন করতে হবে। ওপেন করার পর ইউটিউব ওপেন করতে হবে। ইউটিউব ওপেন করার পর এখানে আমরা সার্চ দেব ফ্রি গ্রিন সাবস্ক্রাইব বাটন। এই যে বন্ধুরা, আমরা আমাদের ভিডিওর নিচে সেভ করার জন্য একটি গ্রিন বাটন ডাউনলোড করতে হবে। এই যে বন্ধুরা, এটিকে আমরা এখন ডাউনলোড করব। এসডি মোডে ডাউনলোড করব। বন্ধুরা, আমার ডাউনলোড হয়ে গেছে। এখন এখানে বেরিয়ে যাব। তারপরে আমাদের ক্যানভাসটার অ্যাপটি ওপেন করব। ওপেন করার পর এই যে প্রথমে দেখতে পাচ্ছেন আমরা একটি ভিডিও এডিট করছিলাম। এখন এই যখন আমি এই ভিডিওতে সাবস্ক্রাইব বাটনটি সেট করব। বেসিক্যালি বন্ধুরা, আমার এটি ডাউনলোড করা আছে। এখন এটিকে সেট করে নিতে হবে। এখানে এই চিহ্নটি দেখতে পাচ্ছেন, এটিকে এখন ওপেন করব। এখন এটিকে এনেবল করে দেব। স্ক্রিনটি ভ্যানিশ হয়ে গেল। এখন আমাদের ভিডিও শেষে এটিকে সেভ করে নেব। বন্ধুরা, রেডি। এই যে এখানে সাপোজ আমার 4টি বই আছে। 4টা বই এখন আমি ফাইলের মধ্যে ঢোকাবো। এখান থেকে বেরিয়ে যাবো। আরেকটা বই দেখে বন্ধুরা, এটিকে এখন প্লে করে দেখি। বই আছে 4টা বই, এখন আমি ফাইলের মধ্যে ঢোকাবো। এডিট করার জন্য আমার ভিডিওটা এটকে দিচ্ছে, বাট বেরিয়ে যাবো। এটিকে এক্সপোর্ট করলে এই যে ফাইলের মধ্যে ঢোকাবো। থ্যাংক ইউ বন্ধুরা, ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য। আর একটি কথা বলে রাখি, মানে আমি এখন এডিট করছি, এই জন্য ভিডিওটি আটকে যাচ্ছে, বাট এটি যখন এক্সপোর্ট করবো তখন ঠিক ভালোভাবে দেখা যাবে। থ্যাংক ইউ বন্ধুরা, ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য। আর প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম।